iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abakunzi ba radiyo inkingi ndabasuhuje. Turi kuwa mbere ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 8 muri 2021. Nkuko bisanzwe rero buri wa mbere tugiye gusesengura amakuru yaranze icyumweru turangije cyo kuva ku itariki 26 kugeza ejo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 8 muri 2021. Muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radio Inkingi Bruxelles mu Bubiligi. Tudatinze rero ngira ngo inkuru nyamukuru ni yabaye ejo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 8 ahashinzwe ishyirahamwe rishya ryitwa Igicumbi, akaba ari ishyirahamwe rishya ry'abacikacumu. Reka turebe imizi n'imihamuro y'iryo shyirahamwe ryitwa Igicumbi. Nkuko rero byagaragaye kuri Zoom, iryo shyirahamwe nyine ryashinzwe ejo. Murabona hano ko handitse ngo byanyuze kuri YouTube, umuhango wo kumurika ishyirahamwe mpuzamahanga Igicumbi. Murabonamo abantu benshi, murabonamo Jazo Muhayimana, Rwirugambage, Philippe Basabose, Dada Gasirabo, Nkwana Louis, Munanayire, Emerine, Beatrice, Jove Bayingana, harimo n'umunyamakuru Murindahabi, harimo Clementine. Bese ni ukuvuga rero kuri iryo shyirahamwe barishinze ejo. Nkuko rero uyu mugabo witwa Rugambage yabivuze, yavuze ko ishyirahamwe Igicumbi rije risanga andi mashyirahamwe ahari ndetse n'ibibazo bamubajije. Niko yavuze, aravuga ati ariko hari aho tuzuzuzanya, ntabwo turi bakamara nabo ntibabaye bakamara, niyo mpamvu rero tuje. Ariko ngira ngo nidusesengura murasanga ari ibindi. Reka tumaze turebe inshingano ziri shyirahamwe. Iyi shyirahamwe rero ryashinze icyo bakwita site web, ni ukuvuga ko kuri murandasi ryashyizeho, ni ukuvuga ko bafite kuri site web yabo yitwa igicumbi94.com. niho rero dusoma inshingano zabo. Baravuga ngo Igicumbi ni umuryango mpuzamahanga wiyemeje kubijuru by'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu nzego zitandukanye, cyane aho indi miryango yakagombye kubavugira igahitamo kwicecekera cyangwa kwikiriza itewe n'abari ku butegetsi ndetse no mu gihe bibangamiye abarokotse. Baravuga rero bati hari byinshi bidakwiye kwihanganirwa byakozwe muri iyi myaka irenze 27 ishize jenoside yakorewe abatutsi baye, kandi n'ubu bigikomeza. Igicumbi twiyemeje kujya tubishyira ahagaragara tukanambyamagana igihe bibaye ngombwa, tukitabaza inkiko. Bimwe muri ibyo ni bikurikira. Ni ibintu rero bikomeye cyane, kuko iyo bisomye niho wumva nyine icyo bagamije. Ibyo rero bashaka gusa naho bitaho ni iyicwa rya hato na hato ry'abarokotse ritagira inkurikizi. Murumva ko ari ikintu gikomeye. Itotezwa rikorerwa bamwe mu barokotse, kwibasirwa mu magambo cyangwa mu nyandiko ko barokotse, gucamo ibice barokotse, imibereho mibi kuri bamwe mu barokotse, inyerezwa ry'amafaranga yagenewe ikigega Farge, gushinyaguzwa ko barokotse, gukingirwa ikibaba n'inzego za leta na bamwe mu bategetsi bakomeye uko barega jenoside, barimo n'abamaze gukatirwa. Nibyo rero ni birebire cyane. Murumva ko barimo bashaka kwita ku nshingano zisa naho leta ishaka gukoresha jenoside ku nshingano zitarizo, cyane ititaye ku barokotse, kuko biragaragara muri izi nshingano zabo. Icyerekana ko bo bafite indi gahunda itari yaza. Ubundi muzi ko abacikacumu bari bafite umuryango ukomeye cyane witwa Ibuka. Mu Rwanda urakomeye cyane, ufite amashami hose, mu Bufaransa, mu Bubiligi, ku isi hose. Ubu ngubu rero n'abangaba nabo bagiye kugira amashami ku isi hose, kuko nkuko umugabo ubikuriye witwa Professeur Basabose akaba ari professeur w'indimi muri université yitwa Memorial University muri Canada. Iyi université rero uyu mugabo Philippe Basabose ni docteur mu byerekeye indimi, niwe rero uyihagarariye. Uwo mugabo rero Basabose, Dr Philippe Basabose ni professeur nkuko mbabwiye, akaba ari muri Canada, afatanyije rero n'uwitwa uriya Madame Dada Gasirabo, agafatanya n'undi witwa Ozea Niyibizi. Abo ni muri Canada.
umuryango muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika nk'uko babivuze muri kiriya kiganiro mbwirwaruhame uhagarariwe na Jove Bayingana n'uwitwa Leontine Wibambe, hanyuma mu Bubiligi uhagarariwe na Jose Muhayimana, mu Buholandi rero uhagarariwe na Louis Rugambage. Ubwo no kuvuga ko bazashinga n'andi mashami mu bindi bihugu byose. Inshingano zabo rero mwari zumvise ni ukwanga iyicwa rya hato na hato ry'abarokotse jenoside, itotezwa ryabo, kwibasira mu magambo cyangwa mu nyandiko, kubacamo ibice. Mbese murumva ko ibi ngibi rero izi nshingano zabo zikurikiye ibintu byigeze kubaho igihe bandikiraga Perezida Kagame ibaruwa ikakaye cyane bamubwira bati abacikacumu murabamaze. Iyo baruwa ngira ngo yatangajwe kuri BBC, murabona nk'aha ngaha ni kuri 25 z'Ukwakira. Iyi ni BBC yaravuze iti BBC n'umuyobozi gahuza yaravuze iti abacitse ku icumu babwiye BBC icyatumye basaba iperereza ku rupfu rwa Kizito Mihigo. Bari abantu rero 36 banditse basaba ko baravuga ngo abantu bagira kuri 36 bavuga ko bacitse ku icumu rya jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994, bari hirya no hino ku isi bandikiye ibaruwa Perezida Kagame bamusaba ko habaho iperereza ryigenga ku rupfu rwa Kizito Mihigo. Perezida Nsengiyumva niwe wavuganye na Philippe Basabose muri Canada. Murabona ko Philippe Basabose ibi bintu byo kurengera abacitse ku icumu bahohoterwa na leta ya Kigali, Professeur Basabose abigiramo uruhare rukomeye cyane. Ntabwo ari byo gusa kuko banditse n'indi baruwa. Murabona nk'aha mu 2019 mu kwezi kwa 8 baravuga bati Philippe Basabose yasobanuye ibaruwa abacitse ku icumu 28 bandikiye Perezida Kagame. Professeur Basabose rero n'uyu nguyu nkuko tubibona hano mu kinyamakuru Rwandane, ni Professeur Basabose. Baravuga rero bati abanyarwanda 28 bacitse ku icumu rya jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994 bandikiye ibaruwa Perezida Kagame bamushyikiriza impungenge bafite ku macakubiri bavuga yuko ariho arabibwa mu barokotse jenoside. Icyo gihe rero uyu mugabo nyine Professeur Basabose bamubajije kuri BBC asobanura rero iyo baruwa abantu 28 bari bandikira Perezida Kagame n'ubundi basa naho bavuga bati abacikacumu bamerewe nabi, kuko nahariya muri ziriya nshingano nyine baravuga bati abacikacumu bahagaze nabi, ntabwo byumvikana. Niyo mpamvu rero mu muryango urumva rero ko ntabwo kuba barashinzwe ya muryango ntabwo ari ibintu byiziyeho, ni ibintu bakomeje gutekerezaho muri ariya mabaruwa bakomeje kwandikira Perezida Kagame basa naho bamubwira ko abacikacumu barapfa, baratotezwa, bafashwe nabi, ntibafashwa nk'uko bigomba. Noneho rero umuntu yavuga no muri iki gihe ko bamereye nabi. Urebye ifungwa rya Idamange, ukareba ifungwa rya Karasira, ukareba uko barimo bagaraguzwa hagati n'inkiko, ibyo byose ngira ngo bishobora kumvikana impamvu uriya muryango washinzwe. Uretse rero ko uriya muryango nyine naberetse ko ufite site web, no kuvuga ko umuntu yawushakira kuri murandasi, ariko niyo ugiye kuri murandasi usanga ko umuryango wemewe. Murabona ko ufite nimero yo mu Bubiligi, niyo bita nimero d'entreprise, hanyuma bakaba ari AISBR. Uyu muryango rero aho utaniye n'indi miryango idafite aho ibogamiye nuko ni AISBR, ni ukuvuga ko babyita Association Internationale Sans But Lucratif. Indi miryango yindi bari AISBR, Association Sans But Lucratif. Uyu nguyu rero ufite umwihariko nuko urimo ikintu mpuzamahanga, ni ukuvuga rero ko umuryango uzakomatanya ibyibuka yakoraga ikongeraho na biriya bindi twavuze mu kanya ziriya nshingano zabo. Murabona rero ko impapuro zibemerera gukora bazitanze ku itariki 2 z'ukwa 4 muri uyu mwaka, ariko nk'uko mu kiganiro Rwirigamba yabivuze ko mu kwezi kwa 5 ku itariki 23 ariho babitangaje. Ubwo no kuvuga ko ariho babandikiye bavuga bati umuryango wanyu uremewe. Hanyuma murabona ko bafite aho babarizwa ni kuri Chaussée de Rodebeck 206 muri Werwe Saint-Lambert hariya rero mu Bubiligi. Uyu muryango ariko nk'uko nabivuze uje ukurikira indi miryango, muzi ko uretse ibukana babwiye hari n'indi miryango ihagarariye abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Muzi kiriya kigega Farge, mwabonye ko bakivuze, kuko imfashanyo zijyamo rimwe na rimwe ntabwo
uko zikora rimwe na rimwe usanga bidafututse. hanyuma hari ARG, rwa rugaga rw'abanyeshuri barokotse jenoside, hari iriya CNLG ya Bizimana nayo yari Centre National de Lutte contre le Génocide, ni ukuvuga ikigo cyarwanyaga abapfobya jenoside. Ibyo bigo byose rero uyu muryango nawe uje wiyongeraho, ariko impamvu wiyongereho ngira ngo mwabibonye ni biriya byo guhutaza abacitse ku icumu. Abacitse ku icumu muzi ko kandi barahutajwe muri iyi minsi biratinda. Umuntu yavuga nka Kizito Mihigo, muzi ko bamunyujije mu ryoya, mwabonye ko bagize batya bakica uriya mucuruzi Rwigara. Umuntu yavuga n'abariya Bahati babize ejo bundi, ndetse bajya bavuga benshi bashyiramo n'abarwabukamba, bagashyiramo abantu bapfuye bacitse ku icumu ni benshi. Ariko burya ngo nta kabura imvano. Ejo bundi muzi ko inama ya leta yateranye ikavuga ko hagiyeho kubaho minisiteri nshya ngo izashingwa ubwiyunge n'ubusabane bw'abanyarwanda. Ariko abantu benshi b'abasesenguzi ba politiki bari bakomeje kwibaza bavuga bati ko iyo minisiteri, ko iriya komisiyo y'ubwiyunge imaze iminsi ivuga ko mu Rwanda ubwiyunge babugezeho kuri 90%, bisaga 90%, iyo minisiteri ije gukora iki? Ariko iyo bisesenguye neza, kubera ko uriya muryango wagiyeho mu kwezi kwa kane kwa gatanu, ni ukuvuga ko leta y'u Rwanda isa naho yaciye imbere kugira ngo ibatange hari ivuga iti tugiye gushyiraho umuryango w'ubumwe n'ubwiyunge. Niyo mpamvu uretse umushinga itari yawe nonose, kuko iyo minisiteri muzi ko bayivuze, ariko ntabwo bigeze bavuga ikizakora, ntibigeze bavuga minisitiri uzayobora uwo ari we. Ngira ngo bashatse gutanga uyu muryango kugira ngo berekane ko ibyo bavuga ko abacikacumu barimo bacamwe ibice, ko batabitaho, ko batagira bate. Ngira ngo nibi ngibi nabyo umuntu yabyumva muri iyi nkundura y'uyu muryango, wenda bari barimo bazi ko utegurwa, akaba ariyo mpamvu bashatse ahari kuvuga bati reka tubatange dushyire ikintu kimeze nka minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge. Kandi birumvikana kuko baravuze ngo iyi minisiteri bizasimbura CNLG n'ibindi bigo byinshi byari bifite inshingano yo kwita kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Murumva rero ko ibi ni ibintu ni ukubyumva muri uwo mujyo, ni ukubyumva muri uwo mujyo, ngira ngo niho bishyira. Uyu muryango rero numvise ko ufite amashami muri Canada, muri Amerika, mu Bubiligi no mu Buholandi. Reka dutegereze turebe mu bindi bihugu uko bizagenda, noneho turebe no mu nshingano zawo uko bazivuze, ko bazagenda bazishyira mu bikorwa. Turebe kandi ko utazagongana na Ibuka, kuko Ibuka nayo ni n'umuryango ukomeye cyane kandi ufite amafaranga menshi cyane. Turebe ko batazagongana n'abafarije nabo n'umuryango ukomeye nawo ufite amafaranga menshi cyane. Ubwo rero reka turebe uyu muryango nawo witwa Igicumbi niba uzagira ingufu nk'iziyo miryango yindi navuze. Nayo nayo irakomeye, muzi ko iravuga ikijyana mu mashuri aho ngaho. Mbese abantu bose, iyo miryango yose yita kuri jenoside irakomeye. Reka turebe n'uyu nguyu rero uko uzabigenza, niba nawe uzajya muri icyo gikundi cy'abantu cy'imiryango ikomeye nk'iyo ngiyo tuvuze. Indi nkuru yavuzwe muri iki cyumweru ni inkuru tubona hano yanditswe ku itariki ya 19, ku itariki 29 z'ukwa karindwi uyu mwaka. Ni ukuvuga rero ko bayanditse kwa kane naho kuri 29. Iyi nkuru rero iravuga iti épinglé dans l'appel Pegasus Kigali bientôt au cœur de nouvelle tension régionale. Iyi nkuru iravuga iti nyine Kigali kubera ko bayitunze agatoki mu bintu byo kuneka abantu ikoresheje biriya bintu bya Pegasus. Twakomeje kuvuga ya porogaramu yitwa Pegasus. Uyu musesenguzi wa politiki witwa Patrick Mbeko arimo aravuga ati ntabwo bizatuma n'ubundi ati ibyo bintu bizatuma haba n'ubundi amakimbirane muri karere u Rwanda rurimo. Ibyo rero bivuga muzi ko u Rwanda berekanye ko rwumvirije abategetsi bose muri karere, rwumvirije uriya mugabo witwa Alain Patrick Guillaume Bunyoni, ni minisitiri w'intebe Burundi. Mwumvise ko bumvirije abantu bitwa Baruhinda Ruhakana babaye minisitiri w'intebe mu Bugande, witwa Samu Kutesa wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Bumvirije uriya utegeka ingabo za Uganda
ndetse n'utegeka ubutasi bwaho bwo hanze buje abantu benshi cyane no muri Kongo mwabonye ko harimo abantu bumvirije. Uyu mugabo rero witwa Patrick Mbeko arimo aravuga ati ibyo bintu ntabwo bizoroha, ntabwo bizatuma umubano hagati ya biriya bihugu byo muri kariya karere uba mwiza, ndetse barerekana ngo ni ifoto ya Kigali. Hanyuma rero Patrick Mbeko navuga ko ari umusesenguzi, ni umuntu uyu nguyu, iyi ni ifoto yo kuri Facebook. Patrick Mbeko ni umuntu w'umunyekongo ariko uba muri Canada, yanditse ibitabo byinshi cyane kuri kariya karere. Yanditse nk'iki gitabo cyitwa Patrick Mbeko afatanyije na Honoré Mbanda banditse igitabo cyitwa Stratégie du chaos et du mensonge. Ni ukuvuga ko aravuga ati uburyo bakoresha bwo kubeshya no gutera akaduruvayo. Murabona ko icyo gihe hariho Kagame, Museveni na Joseph Kabila. Ikindi gitabo yanditse murabona ikindi gitabo yanditse cyitwa ngo Canada et le pouvoir tutsi du Rwanda. Muri icyo gitabo rero avuga nyine ati Canada n'ubutegetsi bw'abatutsi mu Rwanda. Afite ikindi yanditse cyitwa le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda interposé. Ahangaha naho iki gitabo cye ni iki ngiki nacyo rero ni igitabo cya Patrick Mbeko. Aravuga ati Canada mu ntambara ziba muri Afurika yo hagati. Mbese naberetse ibitabo kugira ngo bereke ko Patrick Mbeko ni umusesenguzi ukomeye cyane muri Canada no mu isi hose. Baramwemerera, baramutumira akagenda asobanura. Muri iyo rero muri inyandiko ye nyine nababwiye yo kuri 29 arongera akagaruka kuri ibyo bibazo amenyereye gusesengura, akagaruka kuri Pegasus n'uburyo itazoroshya umubanire w'u Rwanda n'andi mahanga. Na article ndende byinshi birimo twarabivuze. Icyo umuntu nababwira, murabona ko yashyizemo na The Chronicle nayo yo mu Rwanda, muziko iriya wa mugabo witwa Dr. Kayumba Christopher. Urabona ko u Rwanda rwakoze rugira nko kuri hafi amatelefoni 50,000. Iyi ni kuri Twitter ya Chronicles. 50,000 n'amatelefoni yumvirijwe, mwumva ko ari menshi, nagahomumunwa. Ushize twari twavuze make ariko murumva ko nta muntu wasigaye, bashyizemo nyine n'abantu bumvirijwe. Hanyuma Patrick Mbeko muri nyandiko yaravuga ko Kigali ni multirecidiviste, no kuvuga ko ni isubiracyaha. Kigali no kuvuga ko ihora gukora ibintu by'isubiracyaha, kuko n'ubundi ntabwo ari ubwa mbere nyine bayireze kuba yumviriza abantu batavuga rumwe nayo ndetse nabo itiyumvamo. Niyo mpamvu rero yavuze ati ni multiresistant, no kuvuga ko ifite ubusubiracyaha bwinshi. Hanyuma bavuga nyine ko Financial Times yakomeje kuvuga ko bakomeje kumviriza abantu bose. Bavuga ko yumviriza abaturage bayo. Iki ni ikinyamakuru kihe bavuga, ni ikinyamakuru La Croix. Baravuga ngo ikibazo cyo mu Rwanda n'ubwoba kubera ubwoba nyine bwa Pegasus. Urumva uravuga ukavuga uti baranyumviriza mwokagira Imana mwe. Iki ni ikinyamakuru cyabyanditseho umwaka ushize, ni cyo Patrick Mbeko nyine yerekanaga. Hanyuma muri inyandiko ye nyine avuga ibi bya Financial Times nyine nabyo ko babyerekanye. Murabona Financial Times nayo yabyanditseho ivuga iti u Rwanda no kumviriza abantu bayo birakomeye. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Iyi nyandiko ya Patrick Mbeko ivugamo ibintu byinshi. Iyo ukomeje hasi usanga Patrick Mbeko avuga ati ibintu by'abane ngo ciblere nka bya bindi ntuza uri utegeka ibuka avuga ati mu wahungete muba. Ibyo rero bagaruka kuri biriya bumvirije cyane cyane umukobwa wa Karine Kanimba, bakumviriza General David Muhozi wa wundi utegeka ingabo z'Ubugande, bakumviriza Minisitiri wa mbere Bunyoni, Minisitiri wa mbere w'Abarundi, bakumviriza abantu Hakana Rugunda. Bimwe navuze haruguru
ibi byose rero ntabwo ari ibintu byoroshye, ndetse ashyiramo na za karikatire z'ahantu Kagame nyine aramubona nk'ahangaha hose, ahangaha barerekana telefone n'ugutwi, murabona ko amatwi ye yabanguye, ahangaha n'ahasa n'aho ari kumviriza. Mbese izi za karikatire zasohotse mu binyamakuru zerekana nyine ko Kagame akoresha iriya Pegasus kugira ngo yumvirize abantu. Hanyuma Patrick Mbeko nyine aravuga ati hazaba urwikekwe rundi rwiyongera kuri biriya. Hanyuma avuga nyine ko ariyo bakoresheje bakica Karegeya n'abandi bantu bose bagiye yewe ni benshi abantu bishe, ngira ngo ubushitsi n'abasubiyemo. Iyi Pegasus rero yakoze ishyano kandi n'ubu iracyarikora, ntabwo irarangira. Iyi nyandiko rero ya Patrick Mbeko ije kuri Pegasus. Hari n'ikindi nuko uyu mukobwa undi mukobwa wa Rusesabagina yitwa Anaïse Kanimba. Anaïse Kanimba rero yanditse muri Washington Post ku itariki 26 yanditse, murabona ko bagize ngo na Anaïse Kanimba umukobwa wa Rusesabagina. Ubundi twari tumenyereye Karine Kanimba, uri Anaïse rero ni murumuna we. Aravuga rero uyu Anaïse Kanimba yanditse iyi nyandiko muri Washington Post, ni ikinyamakuru cy'Abanyamerika. Aravuga ati murabona ko ari opinion, kuvuga ko nicyo atekereza. Aravuga ati u Rwanda rwashimuse papa, ati niyo mpamvu rwose isi igomba guhaguruka kugira ngo bamurekure. Murabona nyine ko berekana Paul Rusesabagina igihe muri Amerika bamuhaga umudari. Ahangaha ari kumwe na George Bush wari perezida icyo gihe. Murabona n'umudamu wa Rusesabagina, Rusesabagina na perezida George Bush. Rusesabagina rero ntabwo ari umuntu usanzwe, murabona nyine ko yageze mu rwego rwo hejuru, n'ubwo ngubu ari mu munyururu. Nibyo rero uyu mukobwa rero yaravuze ati data ndimo natabariza amahanga kugira ngo bamurekure kuko ntabwo ari umuntu usanzwe. Aravuga ko uretse gukina biriya bya Hotel Rwanda yanditse n'igitabo cyitwa Ordinary Man, umuntu usanzwe utirwa wigira. Aravuga ati bishe amategeko menshi, ari amategeko arengera abantu kugira ngo batazimira, ari iki. Mbese iyi nyandiko y'umukobwa wa Rusesabagina ije yiyongera ku byo uriya mukobwa wundi Karine Kanimba yatangarije ibinyamakuru mpuzamahanga no ku maradiyo. Ni ukuvuga ko abakobwa ba Rusesabagina barahagurutse bashaka kugira ngo ise bamufungure. Kuri ibintu byo gushimuta Rusesabagina rero hari undi muryango witwa Freedom House, nawe wagarutse kuri iyi muri raporo yayo y'uriya muryango, raporo yo muri 20, raporo idasanzwe muri 21, irerekana u Rwanda nyine ko rwagize ihonyora rirengeje imipaka. Rwanda Transitional Repression Case Study rwakoze ibintu byo guhonyora abantu barenza umupaka. No kuvuga nyine mbese n'uko bajya hanze nyine bakagira n'aba bantu. Nibyo iki kinyamakuru gishaka kuvuga. Murabona nyine ko Rusesabagina habuni yafoto ageze i Kigali, murabona abapolisi ko bakamejeje bamushyize hagati. Iki kinyamakuru rero nyine kiravuga kiti Kigali irakabije kugira ngo kurwanya batavuga rumwe nayo kandi bahohotera. Kutavuga rumwe na leta nta kintu kidasanzwe kirimo, ahubwo bagombye kubifata ko ari ikintu cyiza, ariko yo nyine ibifata nk'ikintu kibi, ikemera nyine igashaka aho bari hose kugira ngo ibagirire nabi. Iki kinyamakuru rero, iyi raporo y'umuryango Freedom House nicyo kivuga. Baravuga mu bintu byinshi, baravuga ko byatangiye kera kuva iriya Front Patriotique Rwanda itangira ivuga iti mostly Tutsi RPF. Kuvuga nyine baravuga bati FPR ni n'umuryango urimo abatutsi benshi, nko kuvuga ati ni umuryango wiganjemo abatutsi. Hanyuma bakavuga bati abantu bagiye bahohoterwa. Baravuga muri 2019 ko bafashe umwe muri Komore muri ya Sankara,
bavuga ko muri ubwo bugizi bwa nabi burenze imipaka bavuga ko bishe Augustin Bugirimfura bakica Sendashonga mu 2010 bakarasa Kayumba Nyamwasa muri Afurika y'Epfo ndetse umwaka ukurikiraho abantu 3 bo mu Bwongereza polisi y'Ubwongereza ikabwira ko bugomba kwitonda ko leta y'u Rwanda ishaka kubica murabibuka bari barimo Musonera barimo René Mugenzi bavuga bati polisi zabahitana n'imutito bambe u Rwanda maneko z'u Rwanda zaraje kugira ngo zibagire nabi twarabitohoje mu itondere ubwo bugizi bwa nabi rero iyi raporo yabuvuye imuzi yerekana nyine bari aba Patrick Karegeya kuno barashe muri Afurika y'Epfo yewe ntacyo yasize inyuma muri ubugizi bwa nabi burenze imipaka no kuvuga nyine bavuga ko burenze imipaka ni kubera nyine ko bagira baryo bakavuga bati uri hariya ntacyo tubwiye tuzamusangayo iyi raporo ni kivuga bagaruka no kuri iyi ibi bintu byabaye kuri kapitene Jean Chrysostome Nturugiribambe wari muri Kenya bakamushimuta batanga ingero nyinshi ni raporo itohoje cyane muzayishake mu isome kuko irimo ibintu byinshi cyane bavuga abo biciza Kampala benshi cyane bavuga umunyamakuru witwa Charles Ingabire biciye i Kampala mu 2011 bavuga nyine n'ukuntu umuntu witwa Kayihura yijanditse muri ibyo bintu bavuga ukuntu uriya Dr Mutabazi nawe yibasiwe n'iriya Pegasus muzi ko ari we muvugizi wa RNC muri Afurika y'Epfo babivuye muzi ahangaha ni ifoto bashyizeho hano mu Bubiligi abantu barimo bavuga ko Kagame nyine agomba gufatwa agafungwa urabona ko ari ifoto hari mu rubura ariko ntabwo batinye imbeho bari baje kumwamagana ubwo ni igihe yari yaje n'aha mu 2010 ndabona ari mu kwezi kwa 12 haba hakonje rero niyo mpamvu murabona hari urubura baravuga bati Kagame wanted ni ukuvuga nafatwe afungwe ni birebire rero iki kinyamakuru abazashaka mwakireba kugira ngo musome n'ibindi birimo kuko ni byinshi nkuko nababwiye iyo umuntu murabona ko bavugamo bashaka gucicikesha David Himbara yewe ni birebire nibyo nababwiye nti raporo yabivuye imuzi murabona ko muri 17 nyine uriya witwa Faustin Rukundo nawe wo muri RNC murizi ko umugore we bamufashe yagiye mu Rwanda agiye gusura ababyeyi be bakamugira ingwate bakamufata ndetse bashatse no kumuzimiza nuko Imana yakinze ukuboko uriya mugenzi umuntu akamwibira akajambo ati mudamu wawe bamujyanye bamurangije kuko bamufashe avuye iwabo Zabyumba hagati ataragera i Kigali baramunyirije icyo gihe nyine nuko n'abongereza bagize mu hari baravuga ati ibyo bintu umudamu yari atwite yitwa Violette Uwamahoro ati Violette Uwamahoro mugomba kumurekura icyo gihe baramurekura ariko ubundi iyo hataba amaboko manini n'Imana ubu ntabwo tuba tukimubara bavugana wa muhungu nababwiye ubushize witwa Noel Zihabamwe uyu muhungu muzi ko zira nzego zo kuneka z'u Rwanda zamubwiye zitugomba kutunekera abanyarwanda bari muri Australia akabyanga noneho yabyanga barumunabe n'abakuru bo mu Rwanda bose barazimira ntawe ukibaho n'umwe uyu muhungu rero nawe yarakamejeje hakurya hari akavuga ati ntibishoboka kugira ngo muzimize bakuru banjye barumuna banjye nuko nanze kubakorera abo bantu mugomba kubagarura mu Rwanda rero ni igitangaza uvuga ikintu kandi n'icyo kibatwaye bakajya kwihimura ku baturage batagize n'icyo nese umuturage wari mu Rwanda yarahuriye n'uriya muhungu Zihabamwe bo mu Rwanda baravuga ngo nuvuga tuzica mwene wanyu ariko burya ntabwo bazi ko kwica umuntu wica umuntu usigarana umutwaro umuzigo kuko yego uriya muhungu Zihabamwe arababaye ariko ngira ngo abishe abo bantu nibo babaye cyane kuko ni ibintu bizabaguma ku mutwe kugeza bapfuye bazapfa nabi kuko umuntu wese wica umuntu apfa nabi buriya bariya abahungu bazapfa nabi nabo kuko mu Rwanda kandi ko kurababona burya hanyuma abasazi usanga basa n'abasaze bariya bahora bakindura abantu barasaze murabona nyine muri 15 banyuruje Major Robert Higiro
nawe yari yagiye ngo bari bamubwiye ngo Dani Munyuza ngo yari yamubwiye ngo azice General Kayumba Nyamwasa na Patrick Karegeya, none harabyanga kandi ngo bari bamwemereye miliyoni y'amadolari arabyanga. Abyanze rero muzi ko Major Robert Higiro nawe ngira ngo yagiye yarabuze biriya bintu ko bari bamuhaye miliyoni yo kugira ngo azice Kayumba Nyamwasa na Patrick Karegeya. Yagiye kubivuga muri kongere y'abanyamerika arabivuga, ariko Robert Higiro muzi ko nawe yabuze nta kiboneka. Ni ukuvuga rero ko bamushyizeho Pegasus atambutse bamukubita akamashuri birarangiye. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ni birebire Pegasus murabona ko yarikoze, n'amahanga yarahagurutse, raporo zirahari. Uretse bari abantu bandi bari batumye biboneka bitwa forbidden story, murabona n'abangaba bandi Freedom House n'ibinyamakuru byinshi byarabyanditse. Ubushize ngira ngo nabisubiyemo byinshi cyane, mwarabibonye. Mu Rwanda rero nabo nibicaye aho, murabona biruta ngo yavuze ngo ntawuza aho urutonde rushinja u Rwanda gukoresha Pegasus ruva. Dr Biruta, iyi ni inkuru nayo yanditswe na Ntawe Witonda Jean Claude ku itariki ya 29 y'ukwa karindwi, ariko urumva n'ukwigiza nkana ngo ntawuza aho biva, kandi berekana ko Pegasus yakoreshejwe, bakerekana n'abantu bumvirijwe. Ni ukuvuga rero ko abantu babitohoje buriya Biruta nyine nuko bamubwiye bati Biruta genda uvuge wa mugani wa Moi kera buriya ngo yajyaga avuga Icyongereza ariko akumva ngo atari Icyongereza cy'abantu bizi university. Noneho yari afite minisitiri w'ububanyi n'amahanga yitwa Saitoti, akamubwira no mu ruhando mpuzamahanga bajya nko muri Loni bakavuga bati ijambo barihaye Perezida Arap Moi, akareba Saitoti ngo Saitoti sema. None rero na Biruta rero babwiye ngo sema, yari kugira ati agomba kubivuga kuko ni ibintu arega hari igihe uvuga amagambo akabura, ariko nyine kubera ko bamubwiye nta kundi yabigenza. Urabona ko iki gihe cyaranditse ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr Vincent Biruta yongeye gushumangira ko u Rwanda rudakoresha ikoranabuhanga rya porogaramu ya mudasobwa hifashishwa mu butasi. Avuga ko abakomeje gushyira imbaraga mu gukwirakwiza ibyo bihuha ari abantu bakomeje ubukangurambaga bwo gusiga icyasha igihugu. Ariko murumva nyine aya n'amagambo n'amatakirangoye niko babyita, ariko nyine Biruta nibyo nababwiye nta kuntu atabivuga. Andi makuru y'imvange ni uko inama ya leta yabaye kuri 31 yongeye ku babadamu njya mbabwira Yolande Makoro na Stephanie Nyumbayire. Murabona ni babadamu njya mbabwira ubushize nakoze ikiganiro kirekire, abadamu bato barerewe mu gikari hariya. Urabona uriya witwa Yolande Makoro ko bamugize ngo ibiro bya minisitiri w'intebe biratangaza ko inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 30 Nyakanga 2020 yashyizeho abayobozi ku buryo bukurikira. Yolande Makoro bamugize umuvugizi wa guverinoma muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, hanyuma uriya Stephanie Nyumbayire bamugira umuvugizi muri Perezidansi ya Repubulika. Niba abadamu rero njya mbabwira kugira ngo ubushize icyo kiganiro nagikozeho ibintu birebire cyane, mbereka uburyo ya Madame Jeannette Kagame akomeje kugira ubutegetsi busesuye muri ruriya Rwanda rwa Gasabo. Iya myanya rero yahawe Yolande Makoro na Stephanie Nyumbayire turasanga no mu nkuru y'igihe yo ku itariki 31 z'ukwezi kwa Nyakanga. Kuvuga rero Yolande Makoro nyine nkuko nabivuze bamugize umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, hanyuma uyu Nyumbayire bamugira umuvugizi muri Perezidansi ya Repubulika. Muri iki gitondo turasoma mu gihe ko ndabona ari inkuru wanditse saa 3:34 iravuga ko Perezida wa Tanzania Suluhu yageze mu Rwanda. Uzira ko ari umudamu wasimbuye Pombe Magufuli muzi ko yitabye Imana mu bintu by'amanzaganya. Uyu mugore rero Suluhu niwe wamusimbuye kuko niwe wari vice president ubu rero yageze mu Rwanda mu ruzinduko ngo ruzamara iminsi 2. Amakuru menshi n'imvange, harimo urubanza rwa Karasira rugikomeza, muzi ko barimo bashaka kumuzirika ku bintu y'uko ngo yaba ari umusazi.
abasesengura hafi bakavuga ko ibyo bintu atari byo, kuko numvise nka Professor Kambanda kuri radiyo Itahuka ahavuga ati ubundi kubona ubundi raporo y'umuntu urwaye iyo igomba kuza mu rubanza, Professor Kambanda yavuze ko udashobora kwisoma mu ruhame, ubundi bayisoma mu ibanga. Ariko mwumvise ko ni nko kugira ngo bacishikesha umuntu wese ushaka kuzavuga, bazavuga bati tuzavuga ko uri umusazi. Mwabonye ko babikubise kuri Barafinda birakora, bari kubikubita kuri Karasira, buriya ejo ni bazamujyana Indera bamukubite igishinge kugira ngo azakikure, bizamugora. Hanyuma ni byinshi cyane kuko kugira ngo bakomeze kumwereka ko ibyo bisazi, kuko Kambanda bisobanura neza cyane. Aravuga ati burya umuntu wese mu buzima agira akantu kameze nk'agasazi gakeya. Iyo urakaye wenda ugakubita umuntu ikufi, burya ni akantu k'agasazi kaba kagufashe. Ibyo yita ngo ni clinical insanity. Urumva rero ako ngako aba ari akantu gatoya katagize. Ariko hari ikindi yita legal insanity. Ibyo ni ukuvuga ko amategeko bamaze kwemeza ko kuko icyo kintu kuko wasanze, ni ukuvuga ko haba hari raporo ya muganga. Ariko raporo ya muganga mwumvise ko urya mudamu wayisomyeho ngarakurikiye aravuga ngo Karasira ngo muri iryo hungabana rye ngo yibasira leta. Ukuvuga rero ko ari raporo bamubwiye batari kukanaga nuko yibasira leta, tubona aho tumuhera tumufunga. Urumva gufunga umuntu uze wamugani ngo yibasira leta. Kwibasira leta ni ibintu bitagize icyo bivuze. Kwibasira leta se wayibasira ko ntawe yarwanyije Karasira, ko hari amagambo yavuze ko nta muntu yakubise, ko kwibasira leta urumva ni ibintu bitagize icyo bivuze rwose. Ni bya bintu nyine byo gushaka nguga y'inka, avuga ngo dore igiciro cyayo. Mu Gifaransa babyita chercher la petite bête, kwendereza umuntu mbese no kwendereza umuntu mu Kinyarwanda. Hari n'inkuru nabonye kuri murandasi ejo bavuga ko muri Guma mu Rugo hari abantu basenyeye muri Kigali. Nabonye umugore uri marira. Urumva ibyo ni bya bintu by'akarengane k'abaturage. Muri Guma mu Rugo koko kugira ngo wasenyere umuntu, urumva aba yarenganye by'intangarugero. Yewe ni byinshi ibintu byo mu Rwanda nabavuga ngo birangize. Maze rero reka turekera aha. Nagerageje gusoma ibinyamakuru nyamukuru n'inkuru zavuzwe cyane kurusha izindi. Makuru baracyavugana biriya by'ingabo ziri muri Mozambique, n'abanyamakuru ingabo z'u Rwanda mu gihe ngira ngo hari bavuga ngo ariko ngo twebwe twafashe ibice by'ingabo. Urumva ni amakuru rimwe na rimwe, hari n'igihe uvuga uti umuntu ntiyakorwa yabwira abantu, kuko ntabwo bajyayo uwo mwanya ngo bafashe. Nta nubwo bajya bavuga ko kuko abantu bariya abantu bakora iterabwoba naho n'abarwanyi batoroshye cyane. Ngira ngo mujya mwumva uko barwana, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ntabwo ingabo z'u Rwanda zajya ngo zivuge ngo twishimo arenga 30. Ni ibintu ni amakuru y'intuza n'abavuze b'amacumu bashaka kucyatsa kugira ngo berekane ko ingabo z'u Rwanda nyine zikomeye, ariko nta karimo wa mugani wabo nk'uko bajya bavuga. Ngaho rero mwirirwe, mwari kumwe na Musabyimana Gaspard, ubwo naho kwambira utaha.